and certain beaches are known as green flag, blue flag and green flag beaches. So blue flag beaches வந்து are very much enriched with aquatic life. So அதுக்கு அதை விட்டா we have Aurobindo Ashram, which is where a commemoration of a lot of foreign countries and foreign people come to Auroville and carry out a simple lifestyle rather than the normal matrix lifestyle. So history படி நம்ம போனோம்னு பார்த்தா first வந்து ancient and early medieval period. So வந்து Greek and Roman trade வந்து இது ஒரு port city-ஆ இருந்துச்சு, first called as Vedapuri. So இங்க இருந்து lot of goods and trading through sea routes were taking place. So அப்ப வந்து ஒரு Greek and Roman eraல தான் இது நடந்துட்டு இருந்துச்சு. So in a Greek book there is a mention of Puducherry with the name of Puducherry. அதுக்கப்புறமா Chola dynasty வந்து around Puducherry உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு 150 to 200 kilometers குள்ளே we have a lot of temples such as சிதம்பரம் temple and மாதிரி நிறைய temples Chola architectureனால கட்டப்பட்டது. And next வந்து influence of Buddhism is very minimal, but வந்து 4th century BC ஓட ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க நியர் அரிக்கன்மேடு. ஸோ அது வந்து இப்போ பாண்டிச்சேரி மியூசியம்ல இருக்கு. ஸோ that validates that Buddhism was also existed in Pondicherry other than other foreign or just Hinduism being practiced. So colonial period குள்ள நம்ம போறோம் அப்படி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றோம். So first was Portuguese and Dutch influence. The very first people to enter Pondicherry in the 16th century was Portuguese, then followed by the Dutch. Goa was also affected by Portuguese, and Portuguese were very famous in trading through sea routes. அதுக்கப்புறமேட்டா French establishment வந்து 1674ல ஆரம்பிச்சது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கவர்னர் ஜெனரல் Francois Martin, he was the person who found Pondicherry, and he set up a trading post, and Pondicherry was colonized by the French, and the city was planned according to the French needs and the French people's daily life to life manner. அதுக்கப்புறமேட்டா நடுவுல வந்து French and British peopleக்குள்ள பாண்டிச்சேரியோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஷிஃப்ட் ஆயிட்டே இருந்துச்சு டியூ டு a lot of wars like the 9-year war அந்த மாதிரி. பட் more prominent-ஆ சொல்லணும்னா French had a more wider control over Pondicherry, and the Pondicherry people were also very much integrated with the French culture. அதுக்கப்புறமேட்டா French consolidation and development and the expansion of territory. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி காரைக்கால், யானை, மாஹே. ஸோ இது ஆக்சுவலா வந்து சார் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் பிரிஞ்சுது, லைக் ஆஃப்டர் இட் ஜாயின் வித் இந்தியா வை டிட் இட் பிகம் இன்டு அ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்டார்ஸ். பட் ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சென்டர்ஸா இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காரைக்கால் வாஸ் அ போர்ட் சிட்டி and that was used as a medium of sea route more than these beaches that we have in Pondicherry. And Yanam was more near to Andhra and was influenced by Andhra culture, and Mahe was mostly influenced by Malayalam and the Kerala culture. Adukaprameta culture and architectural growth. So French buildings are there, Greek buildings are there, Roman buildings. Ayi Mandapam kuda Greek and Gothic culture basis la dhaan kattapattirukku. Okay, so French legacy da first nama paaka porom. So in which language and culture? French வந்து obviously அந்த காலத்து documents like very primary documents of Pondicherry நீங்க எடுத்தீங்கன்னா most of the documents will be in French. அதுக்கப்புறமேட்டா obviously பாண்டிச்சேரியில இருக்க people like British எப்படி இந்தியா colonize பண்ணதுக்கு அப்புறம் English became a prominent language among Indians and went up to become an official language. அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரியில வந்து peopleோட culture, food, lifestyle எல்லாமே French lifestyleோட mingle ஆக ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறமா lot of buildings as you know at the இப்போ வந்து municipal corporation building, if I am not wrong, Lake Cafe beachல இருக்கிறதுக்கு கிட்ட there is the French Mary building. Now it's the municipal corporation building. That was a 104-year-old building that was constructed during the 19th century by French people. நடுவுல 2004 acid rainனால it was it was disintegrated, உடைஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டா மறுபடியும் நரேந்திர மோடி came to Pondicherry in 2017 and he officially took all the matters into hand, and a lot of other countries and their architectural designs were integrated into rebuilding the Mary. And இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து லிபரேஷன் டே அண்ட் ஆல் சோல்ஸ் டே இது பேஸ் பண்ணி there are photo like அந்த photo கண்காட்சின்னுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரியில ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1st to 3rd. And then Indian independence movement. So Indians வந்து lot of people Subhash Chandra Bose, Gandhi, நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரகிள்காக from the British they were fighting.
So French வந்து mostly we know they were most friendly with the people here, but வந்து like places like beaches and certain places that were mostly occupied the French people, the other Pondicherry original makkal were not allowed to enter inside that. So people such as P.S. Ramaswamy, M.O.P. Iyer and V.V. Giri are people who fought and who are very prominent in us getting the freedom from the French. அதுக்கப்புறமேட்டா பாண்டிச்சேரி became a union territory. அதுக்கு முன்னாடி it was recognized as a particular country and not even as a state or an island. It was recognized as a country, and India was a separate country and Pondicherry was a separate country, which not a lot of people know. And modern development has been one of the crucial things that happened in Pondicherry, because tourism has evolved over these years a lot and much more. அதுக்கப்புறம் இது ஆப்வியஸா ஆரோவில் குளோப் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். திஸ் இஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்கிடெக்சர், திஸ் இஸ் த பீச், திஸ் இஸ் த ஓல்ட் லைட் ஹவுஸ், பிகாஸ் ஐ வாண்டட் சம்திங் டு பி விண்டேஜ் தீம்ட் ஹியர். அதுக்கப்புறம் காந்தி மெமோரியல். அதுக்கப்புறம் தீஸ் ஆர் பேசிக்லி வாட் பாண்டிச்சேரி ஆல்சோ ஹஸ் பீன் என்லிஸ்டட் வந்து ஐ மீன் வேர்ல்ட்லே லிஸ்ட் ஆஃப் டூரிசம் இன் 2025ல பாண்டிச்சேரி ஹஸ் பீன் லிஸ்டட் இன் த செகண்ட் பிளேஸ். And in India also it has become the very much prominent tourist spot. There are a lot of foreigners, not only French people, but a lot of foreigners visit. So Arikkenmedu patti I wanted to speak because Ponniyin Selvan ellarum paathirpeenga. Adula lot of scenes were shot in Pondicherry, like where and Nandini avangala involve panna scenes nariya Pondicherryla shoot pannanga, because actually Cholas oda trading port ah irundhu Arikkenmedu. So it was located in the outskirts of Pondicherry. It's a very old archaeological sites. அங்க இருந்து நிறைய ஸ்டாச்சூஸ் அண்ட் ரெலிக்ஸ் வந்து பாண்டிச்சேரி மியூசியம்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுதான். ஸோ கிரீக் அண்ட் ரோமன் பீப்புள் கூட அரிக்கன்மேடு ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி பிசிஇலேயே they used it as a trading post, which is one of the oldest trading posts in the world. இது அரிக்கன்மேடோட ஒன் ஆஃப் தி பார்ட். இப்போ அது அந்த அளவுக்கு still not in the same shape because it has gone through a lot of natural calamities and stuff, but still நீங்க மேங்க்ரோவ் போட்டிங் ரைடு இருக்கு தவளக்குப்பம் போற வழியில. ஸோ அங்க வந்து if you take the mangrove boat, they'll take you to Arikkenmedu and you can அங்க சுத்தி பார்க்கலாம். It is open to people to see. And 3 particular places which is already I mentioned is the Pondicherry Museum, which is near the Bharati Park. அங்க வந்து Chola and Pallava காலத்து artifacts and the knives and stuff like that are kept in Pondicherry Museum in the first floor, and including Roman and அந்த மாதிரி Roman relics statuesலாம் இருக்கு. அந்த 4th century Buddha statue museumல இருக்கு. Next வந்து Basilica Heart of Jesus Church. I don't know if I'm pronouncing it right. So அதுல வந்து it is a Catholic Basilica church where the buildings are made in Indo-Gothic and Greek முறைப்படி கட்டின ஒரு சர்ச் அது. So இங்க வந்து பாண்டியோட pilgrimage they are showing that pilgrimage is not only to Hindu temples like Vinayagar Koil or Sittananda Koil, but also to a lot of churches that was built in Pondicherry. So this is one of the famous prominent church in Pondicherry, which is opposite to the railway station. And இது வந்து ஆயமண்டபம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு நாயக்கர் அப்படிங்கிற நாயக்கா கிங்ஸ் இருக்காங்கல்ல. ஸோ அதுல வந்து ஒரு கிங் வந்து 1 or 2 kings were traveling through பாண்டிச்சேரி. அப்போ வந்து ஒரு தேவதாசியோட வீடு, அவங்க பேர் தான் ஆயி ஆக்சுவலா. ஸோ அவங்க வீட்டை தாண்டும் போது they thought it was a temple because it was so rich and so colorful. But வந்து அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் they realized they had worshipped the Devadasi's temple and they felt angered at the Devadasi for not informing them. And she went on to tell them, நான் வந்து ஒரு வாட்டர் ரிசர்வாயர் பண்றேன், நானே அந்த வீட்டை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு I'll build a water reservoir that will provide water for the whole district or community there. And she built the water reservoir. But அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பில்டிங் வந்து கிரீக் அண்ட் ரோமன் இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல தான் பிரெஞ்ச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல தான் கட்டியிருக்காங்க. யாரு கட்டினாங்கன்னா பிரெஞ்ச் கவர்னர் நெப்போலியன் III கட்டியிருக்காரு. பிகாஸ் he felt very touched by that women's social working stuff, because அவங்களே ஒரு முடியாத நிலைமையில இருந்த கூட she demolished her own house to serve the community that she lived in, and he built this this Ayi Mandapam which is in the Bharati Park. அதுக்கப்புறம் we have almost reached the end. So significance of Pondicherry அப்படிங்கிற நேம் நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்சது, but earlier it was called Puducherry, but
புதுச்சேரி அப்படிங்கிறது தமிழ் வார்த்தை. ஸோ புது மீன்ஸ் நியூ அண்ட் சேரி மீன்ஸ் வில்லேஜ். அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி அகஸ்தியா செயின்ட் சேஜ் வந்து அவரோட டெக்ஸ்ட்ல he has mentioned this trading port as வேதபுரி. பட் அதான் இட் பிகேம் அ ஃப்ரெஞ்ச் காலனி இன் 1674. ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் நேம் வாஸ் வேதபுரி, நாட் பாண்டிச்சேரி ஒரு புதுச்சேரி ஒரு பாண்டி. அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஞ்ச் கண்ட்ரோல் வந்து 1954 வரைக்கும் we were under French control. After that it was transferred to India. And அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 3 freedom fighters and Jawaharlal Nehru வந்து had to sit into a lot of conversations to make India and Pondicherry a part integrated. அதனால ஸோ லைக் 2006ல டு ரிஃப்ளெக்ட் இட்ஸ் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் புதுச்சேரிங்கிற பேர் வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்துச்சு. அண்ட் ஐம் டன். தேங்க்யூ.